Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Tales of Zestiria. Ich bin es, euer Mafix. Beim letzten Mal haben wir die ganze Geschichte hier, die uns die Irresteine schon einige Male hier erzählt haben, nochmal hier zusammengefasst bekommen. Hier, wir können uns hier nochmal... Uns fehlt noch ein roter Irrestein. Nicht gut? Egal. Haben wir hier nochmal die Geschichte gehört, zusammengefasst bekommen, was hier genau geschehen ist, wie... Eldaf das wurde, was er nun ja ist, ein Monster, nämlich der Lord des Unheils. Denn der ehemalige Hirte hat hier als Heldaf hier, als ehemaliger Soldat von Rollins hier, das Dorf, wo der Hirte mit seiner Frau gelebt hat und seinem Kind, hat er im Stich gelassen, was darauf geführt hat, dass er stirbt. Der ehemalige Hirte hat daraufhin einen Fluch auf Eldaf ausgesprochen und er wurde zum Lord des Unheils. Martellus haben wir jetzt auch ebenfalls hier erfahren, dass der versiegelt ist in dem Tempel von Elysium. Das heißt also, wir müssen dorthin gehen, wo alles begonnen hat. Doch davor müssen wir nochmal mit Mavyin reden und ja, ich bin gespannt, was sagen wir mal, was die Strafe jetzt dafür ist, dass er uns diese Geschichte erzählt hat. Die Wahrheit. What a sad turn of affairs. There was more to it than just Heldalf and the shepherd Michael. So many factors converged to bring about that disaster. What happened in that village was so ghastly, you can sort of see how Michael finally came to do what he did. But still, no one except maybe his closest friends ought to buy "I was in the depths of my despair" as an excuse. Right. The actions he took that day changed the fates of millions. That's true. It was his thoughtless curse of eternal solitude that paved the way for Kittybeard to become the Lord of Calamity. Without the curse, old Sourpuss never would have hated the world so much. Never would have wanted it to turn into a world of hellions. You can't blame the people of Highlander Rollins for seeing him as a monster. But I get the sense that deep down, in his own misguided way, he just wants to bring peace to his country. Some of the blame, too, has to go to the former shepherd for keeping secret the fact that he'd spirited Mautelus away. Because of that, folks who didn't know the true situation wound up desecrating the shrine and causing Mautelus to transform into a hellion. That's right. If they'd only talked about it more openly, there might have been better understanding and cooperation. It also looks like the former shepherd didn't really trust anyone other than his own flesh and blood. To those who believed in the shepherd, I can think of no greater wound. True enough. He may have genuinely wanted every one of them to be happy. But if he never shared this desire with anyone, then... Regardless of Michael's circumstances, it doesn't change the fact that what Heldalf did was unspeakably cruel. That he would toss strangers to the wolves just to further his own interests. None of this comes down to black and white, that's for sure. Well, Mavyin told us just to feel and experience what had happened. We'll go tell him what we felt. You're back. What are you doing here? Oh, I just wanted to make sure the monolith doesn't get damaged. Your thoughts? No one involved was fully in the wrong, but no one was really right either. That's how it felt to me. A useful understanding to reach. Now, your answer. Saray, let us hear your answer to this. My answer is I want to save Heldalf. The shepherd's job doesn't just boil down to quell the Lord of Calamity, or even clean up the previous shepherd's mistakes. When malevolence consumes Seraphim and turns them into hellions, we save them. Yet when it brings misfortune and grief to humans, we say they only have themselves to blame. It doesn't seem fair. So that is your answer? Dunno if it counts as one. There are humans out there just like Heldalf. He just happened to play one part in a cascade of terrible events. I'm not gonna say you shouldn't sympathize with him, but I will say it would strike me as bizarre to completely let him off the hook for the horrors he brought to such a peaceful village. And what he's trying to do now is still messed up, right? Absolutely. It's wrong, period, and I will stop it. But even so, you would save this man? If I won't save humans like Heldalf, who've had Hellionhood thrust upon them, I'll never see humans and Seraphim live in peace. I see. So then you... Really are an idiot. Yep. Saray is Saray, and we love him for it. That's right. He couldn't be anyone else even if he tried.
So, Mr. Teller, that what you were looking for? For such a man, ending his loneliness would be the sole path to salvation. Do you understand what that means? Taking his life, I would expect. Saray, can you carry that burden with you? Indeed. That, even more than your answer, is the crucial matter. Right. What's important now is whether you truly will not waver. Or rather, whether you truly believe in your answer and are willing to accept its repercussions. No matter what happens, and no matter what cost. Wait, are you asking him to prove his determination in battle? Put bluntly, yes. In order to defeat one who has been abandoned in time, the bonds of strength must be severed. Show me how that is done. Defeat the one who has been abandoned in time. You can't be talking about... How to sever the bonds of strength? So eternal loneliness is a curse, you say? It makes sense now. Old man. Now then, show me! Mavyin, wie ich es ja schon lange prophezeit habe, müssen wir nun uns, ja, zum Kampf gegen ihn stellen und müssen hier den alten Mann nun bekämpfen, weil es ja die ultimative Prüfung hier des Hirtens ist. Noch eher als hier Surays eiserner Wille geht es auch hier darum, was ihm ja schon Rose gesagt hat, eigentlich von Anfang an, nämlich, dass man auch, sagen wir mal, oh mein Gott, ja, er ist zwar nur Level also nur Level 56, ich habe gerade irgendwie 46 gelesen, ich wollte gerade sagen, eigentlich war das, was ihm hier Rose schon die ganze Zeit schon vorgeworfen hat, nämlich, dass er zwar die richtige Entscheidung hat, aber eben nicht hier, auch wirklich das letzte Quäntchen eben macht, was wir ja schon unter anderem bei der Kardinäling gesehen haben. Flasche. Steinhagel. Alter Mann, er besiegt mich mit Flaschen, das ist traurig. Und, nun, ist das die ultimative Probe, so wie es aussieht. Für den Hirten Shepard, der hoffentlich hier es schafft, nicht nur hier die Fehler seines Vorgängers zu beseitigen, sondern auch im besten Fall, ja, Heldorf zu retten. Aber, naja, ob das immer noch so eine gute Idee ist, ich weiß nicht. Aber wir werden es nur mit einer Möglichkeit herausfinden und die, ja, sieht so aus. Wenn ich was sehen würde. So, jetzt. So. Dem Willen zu kämpfen und zu siegen hier. 16.000 Leben. Boah, Mann. Also, er hat zwar echt nicht fiese Attacken drauf. Das muss ich ihm netterweise hier sagen. Aber er hat so eine hohe Verteidigung. Wir machen ihm kaum Schaden. Das ist echt hart. Aber wir werden jetzt gleich mal in die Amortisierung gehen und dann legen wir erst richtig los. Ich wollte hier unbedingt nochmal mystisches Artes mal wieder raushauen. Wir müssen eigentlich in jedem Kampf, den wir starten, müssen wir immer, also in jedem Bossfight müssen wir immer 4 Balken voll haben. Dann hauen wir immer sofort das mystische Artes raus und dann gehen wir in die Amortisierung. So, ganz kurz chillen und jetzt legen wir los. Ich sehe dich zwar nicht, aber wird schon passen. Lass Rosie Bosie in Ruhe. Boah, Leute, habt ihr dieses Kombi gesehen? Gar nicht gut. Gegner, die mystische Artes einsetzen können. Mein Halbtraum wird wahr. Das war bis jetzt das Beste an Days of Zestiria, dass das bis jetzt noch nicht der Fall war. Alter! Das war, also, es ist immer glücklicherweise nur ein mystisches Artis, was immer nur einen trifft. Das ist immer das Gute. Ich erinnere mich noch an, wie hieß sie nochmal? Nicht Presser, Agria aus Zestiria, die einfach mal ihr hässliches Flammartis gemacht hat und da einfach mal meine ganze Body gestorben ist. So schlimm ist das nicht, aber der Mavis, er ist nicht ohne Grund der Geschichtenerzähler. Er hat schon was drauf, Mann. Auch wenn man ihn hier unterschätzt hier. So, Rosie Bosie läuft weg. Lauf, Rose! Lauf! So, komm. Komm, Mavis. Ah.
Es tut mir leid, mein Freund. Eigentlich bin ich auf deiner Seite, aber wenn das hier meine Prüfung sein soll, dann werden wir sie ablegen. Und zwar mit Tod. Mit Tod. Ich denke, das trifft es gut. Ich wollte sagen, natürlich mit Bravour. Ich zeig dir mal. Oh nein. Rose, amortisier dich, Mann. Mädel. Komm schon. Komm schon. Oh. Ich will jetzt nicht noch ein mystisches Artist bekommen. Steht das Rose nochmal auf? Oh, ja, dann kriegst du halt noch. Dann kriegst du halt noch einen Trank des Leben, Rosie Bosie. Aber dafür stehst du mir jetzt auch nicht nochmal weg. What? Alter! Alter! Ich werde hier mit Teller beschmissen! Ich werde mit Teller beschmissen, Mann! Ich glaub's ja nicht. Was für eine geile Technik, Mann! Das könnte man sogar überlebt haben. Oh, locker. Okay. Zum Glück haut's ja. Also die letzten 10.000 Leben sind jetzt hier echt hart, ihm abzuziehen, Mann. Okay, 300 Leben und ich denke, das sollte es jetzt gewesen sein. Außer ganz viel Besteck fliegt wieder auf mich drauf. What I want to see is not a mere display of strength. So you really are immortal? You understand by now, don't you, the way to defeat me? Yes. Turn my friends into attacks with wills of their own, and use those attacks to pierce through the bonds of strength. What Dazzle said he did. Then why aren't you doing it? I'm not a Hellion. Even if you make use of that means, your friends will not be consumed with malevolence. You won't admit it. After all, to demonstrate that method upon me is tacit acknowledgement that it is your only option withheld off as well. But Maven, isn't there any other way at all? No. Even Lailah's power is not enough to purify one as consumed with malevolence as he is. You should know that. Saray. Rose. If you weigh lives on scales, you will falter at the crucial moment. All the more so if it is your friends' lives in question. But if you do waver, and your wavering leads you to a faulty answer, you may never recover. In this way does virtue become vice. But if you will die for the answer you truly believe in, even failure will not stop you from rising again. What you should fear is not failure, but rather that fear itself will compromise your belief in your answer. Lailah. Now then, Saray. If you intend to make this a farce, then I shall end it. Show me, not just with words, but with the spirit of belief. I shall end it. Luminous Saber! It is a damned shame, Lailah. Unfortunately, it looks like they still don't understand. So, it was all for naught. No, just a little bit more. Even when they resented their own helplessness, even when they grieved for a fallen comrade, even when evil schemed to lead them astray, Saray and his companions have pushed ever on, never losing themselves. Knowing fear, but not malevolence, they came all this way to stand here together. You're really something. I don't like having regrets, and I don't like giving them to other people either. Don't you forget it. Saray, Rose, you paralyzed or something? Going up against Hellions is already life or death. It shouldn't be new to you. Edna. Zavid.
It's just as they said, Rose. Saray, do you remember what I told you? Back at Lady Lake? I didn't come all this way just to be a liability. I said it before. Do I need to say it again? No. If the shepherd Saray truly believes in his answer, then surely may he bring an end to the age of chaos. Then show us. Show us your answer. Saray! Everyone. You have good friends, lad. Darn right. Let's go! Come at me! Look out! That did it! Who's off the ladder? You're resilient. Don't just charge in there. Mavyin! This is... my answer! Old man! Mavyin? I thought I could hold out until you finished it, but... Mavyin? Oh, I'm so sorry it came to this. You're an idiot too. You're not wrong, but I have no regrets. What's going on? What are you saying? Come on! It's because I violated the taboo. If the user breaks the terms of the oath, the special powers granted by the oath likewise vanish. You should have told us. Please, do not blame Lailah. She merely did what she believed was right for all of you. And it was my decision to make as well. I believe too. In my answer. And in my friends. And for their sake, I will not waver in what must be done. So there will be no regrets. It is time to say our farewells. I promise. I'll never forget what you've told me, Mavyin. And I'll teach it to others as well. Saray, you've... Never did I imagine I would die with others by my side. Thank you. Let's go! To Camlon? Yeah. Maltellus should still be there. Let's make for Elysia first. There should be a road there leading to Camlon. We saw Gramps come running when the village fell. Oh, that makes sense. So Camlon was close to Elysia. Very likely. That fits with the idea that it was a strategically important location for Highland, Rollins, and the Northern Powers. Yeah, good point. But it looked to me like the road to Camlon was sealed off. Yeah, by my mother. You can cry if... I told you I'm not going to cry. Looks like this is the final battle. Let's end this. Right on! Ja, und da liegt unser guter Freund, ja, der hier, wie ich es ja schon hier leider mir gedacht habe, für seinen, ja, Verrat hier an dieser Degel hier mit seinem sein Leben geben musste. Ey, wirklich eine gigantische Szene fand ich persönlich, ey, Mann. Ach, Tales of Zestiria, in seinen besten Momenten ist es wirklich was Fantastisches, wie wir es auch hier wirklich gesehen haben. Aber wir sehen hier noch einen Irrstein markiert. Schauen wir uns noch mal kurz an. Ach Leute, die Kraft hier, ja, weiterzukämpfen und die Kraft hier, das Unaussprechliche zu tun und im schlimmsten Fall auch, ja, das Notwendige zu tun, das hat uns hier Mavyin mit seinen letzten Worten beigebracht und ich denke, ja, wir werden dies auch befolgen. So, aber da? Die roten Irrsteine, ja, das ist ein neuer, oder? Oder, ach so, oder sehen wir jetzt das nur nochmal zusammengefasst? Das ist, nee, das ist nur die Geschichte des Hirten. Die kennen wir ja eigentlich schon. Okay, Entschuldigung. Aber, obwohl?
Egal. Egal. Nicht so wichtig. Ah, Leute, mir tut es wirklich leid, dass wir uns hier von unserem Freund hier Abschied nehmen mussten. Er ist mir wirklich sympathisch geworden und ich fand das wirklich eine sehr traurige Szene. Wir hören uns jetzt einmal die Skizze an und dann geht's nach Elysia. I'm not so sure about that. He's strong enough to use the Earth itself as a vessel. Will that really be all that it takes? Right. We'll probably have to purify all the malevolence attached to the land as well. Is that right, Lailah? She sells seashells by the seashore. Yep. She sells seashells by the seashore. He's got to be doing that on purpose. Originally, he was the one who would purify the land. His power was the blessing of the land itself. Like a natural purification of sorts, huh? Don't think that's gonna be enough this time. Certainly the activities of the shepherds also contributed to the Earth's natural purification from the outside. But now it's just Saray, and no one else. We need to have a plan of action before moving on. But all the same, we can't sit around brooding all day. For sure. Natürlich können wir uns nicht direkt nach Elysia porten. Das wäre ja viel zu schön. Die Ruinen auch nicht. Runentafelschloss. Da wollen wir auch nicht hin. Da gab es doch diesen Wald, der davor war. Die See... Naja, das ist nicht die Seehafenhöhe. Da können wir uns natürlich... Kommen wir uns ja immer nach Dammsee porten. Können wir uns nach Malin porten? Natürlich nicht. Lastenbell auch nicht. Okay. Gut, dann porten wir uns halt nicht. Geh nach Elysia. Entschuldigung, Rosie Bosie. Wir müssen einen Helter finden. Das er kann verstecken, Boost. Ja. Da stimme ich ihr natürlich zu. So, okay. Ich dachte, von Elysia gibt es jetzt diesen geheimen Weg, wo wir in das Dorf kommen. Das habe ich jetzt nämlich so verstanden, aber scheinbar nicht. Okay, gut. Wenn du das natürlich so meinst, dann ja. Dann traue ich dir da einfach zu. Ich freue mich wirklich, dass wir hier die Lailah nie dazu gebracht haben, dass sie irgendwas hier von ihren Geschehnissen erzählt. Weil ansonsten wäre es ja wahrscheinlich ebenfalls so gegangen wie Mavyin. Da bin ich glücklich, dass wir unsere Neugier noch ein bisschen im Zaum gehalten haben. So. Okay, geh noch, Elysia. Das ist mies, Mann, oder so kann ich mich da schon wieder nicht hinporten. Okay. Dann, wer braucht schon bitte porten? Wer braucht das schon bitte? Nee, da ist nur diese Höhle. Aber obwohl, wir gehen einfach zu dieser Höhle. Dann nehmen wir dann den Speicherpunkt. Der Speicherpunkt, mit dem können wir uns mindestens in die Stadt, nicht Pendrago, ach, wie hieß denn die? Malin, glaube ich, nicht Malin. Die Stadt eben, die in Rollins ist und nicht Pendrago ist. Sollten wir uns ja zu der sollten wir ja reisen können. Und von da aus müssen wir nochmal durch den Volgrad-Wald und das sollte eigentlich dann schaffbar sein. Hoffe ich jetzt mal. Sag's mir aber auch nicht genau, wo ich hin muss. Also so wie ich das verstanden habe, müssen wir jetzt erstmal nach Elysia und von da aus gibt es einen geheimen Weg, wie es richtig lang geht. Grams wird sich darüber freuen, dass wir ihn mal wieder besuchen. Lückendruck, Mann. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Ich bin hier gerade voll traurig, dass wir hier einen Freund verloren haben und dann greift mich diese ätzenden Wesen an, Mann. Also Lailah, ich finde es ganz nett, dass du mystische Artes raushaust, aber wieso hast du das gerade nicht in den Bossfight getan? Hast du es nicht so übers Herz gebracht, oder was? Lailah, du bist auch eine Klasse für sich. Okay, gut. Aber immerhin, hey, wenn wir gerade mal nicht 100.000 Jahre Iris-Steine suchen, mein Gott, dann ist Tales of Zestiria echt awesome, ganz ernsthaft. Das habe ich wirklich schon fast vergessen, weil ich jetzt wirklich lange nur diese blöden Iris-Steine gesucht habe. Aber wie gesagt, kaum sucht man nicht nur blöde Iris-Steine auf, aber wird das Spiel wieder großartig. Davor, hey, habe ich auch schon fast vergessen, hatten wir ja dieses coole Duell mit Heldaf. Leute, aber dann, ich sag ja, da muss erstmal 10 Parts Iris-Steinsuche rein. So, in die Höhle, da könnte man mal grinden gehen, glaube ich. Und das lassen wir jetzt erstmal. So, jetzt versuchen wir es nämlich nochmal. Wir können uns nirgendwo hinporten. Zu Logrogrin. Super. Okay, dann gehen wir halt den langen Weg.
Ich verstehe nicht, warum wir es nicht einfach hätten hinporten können. Das wäre mir lieber gewesen, aber das wäre ja auch zu viel verlangt. Also, ich verstehe es jetzt schon so richtig, dass ich jetzt einfach nochmal den ganzen Weg runterlatschen muss, oder? Oder? Ich bin mir nicht so sicher. Leute, wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach erstmal ganz entspannt einen kleinen Cut. Wir brauchen hier ein bisschen emotionale Erholung von dieser schönen Szene und schön und traurigen. Eigentlich nicht schön, eigentlich nur traurig. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was wir beim nächsten Mal so erreichen werden. Ob wir es wirklich schaffen und hier den Ort erreichen. Ich bezweifle es ja gerade. Aber wie auch immer, so oder so, beim nächsten Mal erfahren wir es, wie es dann weitergeht. Doch nun machen wir erstmal einen kleinen Cut und das nächste Mal geht es weiter mit Tales of Zestiria. Bis zum nächsten Mal. Ciao!